Hier ist sie, unsere Here it is, the rear wheel-driven axle from our small car. Wir haben hier die Verbrennungskraftmaschine. Here's the internal combustion engine. Here's the transmission, including the powered wheels, all of which have been dismounted from the car. Des Fahrzeuges ausgebaut. Ja, und jetzt So let's look at schauen some wir uns specifics. einige Details dazu an. Was hier fehlt, ist What's missing here is the fuel tank full of petrol. eingelagert. Vom Tank wird mit einer kleinen Pumpe A small das pump Benzin is used to transport the fuel transportiert, through und zwar this pipe here, the fuel dieser line, Leitung, to the injection nozzle in the engine. Und in weiterer Folge There, wird hier das the fuel is Benzin injected über into the diese engine. Düse, die Einspritzdüse in den Motor. Also das Benzin wird eingespritzt in den Motor. Wir saugen seitlich bei unserem Auto die Luft an. Air is sucked through the side of the car, and this air enters here. Also das ist alles Ansaugbereich. At this point, the air intake area. Folge The air is filtered here as it passes through the air filter. ab hier haben wir From this point forward, we have clean air. diese Luft The air then continues onto this small compartment. zu diesem kleinen Bauteil. Und zwar ist das ein Abgasturbolader. A charger, where it is compressed using a compressor. Verdichtet, das heißt der Druck This means that the air pressure is increased. nach diesem Verdichter, nach dem Once the Turbolader, air einen has been Ladedruck. compressed in the Also wir haben charger, einen we have höheren boost pressure, Luftdruck, or a also higher einen air pressure. Ladedruck. Bei dieser Verdichtung steigt And at this auch die pressure, the Temperatur temperature der of the Luft. air also increases, which is bad for our engine, and therefore we need to cool this. And this is the intercooler, Der sogenannte Ladeluftkühler. Die Luft which reduces the temperature of the air, and then the air continues on here to a valve. This valve is called the throttle valve, where the quantity of air is regulated. Then, after the throttle valve, the air continues on into the engine. It is important to remember that the throttle valve has to be able to deal with both very small amounts of air, such as when the engine is idling, as well as very large amounts of air when I need high loads, such as, for example, when overtaking or traveling at high speeds. For this reason, the valve is mostly closed when idling and wide open at high loads. Here we have our hydrocarbons Wasserstoffe vom Kraftstoff. from the fuel Wir haben unseren We have Sauerstoff oxygen in from der the Luft air. und dann im Motor and combustion in the engine. And of course, following the combustion, the exhaust gases. And these exhaust gases are taken out of the engine. diesem Abgas. Hidden under this plate, there is an exhaust gas turbocharger, which is driven by the exhaust gases. That means we have a turbine here for the turbo. Und was wir dann auch gleich machen, And ist, what dass we wir can hier das also do Abgas here messen. is measure Das ist the die exhaust sogenannte gases using the Lambda-Sonde. lambda sensor. Da misst man eben genau die Zusammensetzung The des exact Abgases. composition of the exhaust gases are measured, and then using this device, Mit dem here, Motorsteuergerät the engine control unit, it is possible to regulate the fuel-air mixture to ensure that they are at appropriate levels. Ja, und dieses Abgas kommt dann in The weiterer exhaust then Folge moves on here, hier. through the exhaust system to the exhaust after treatment area. Ganz wichtig ist hier auch, und zwar ist da die Abgasnachbehandlung. Hier wird das Abgas Where a catalytic verbessert, converter is used to sogenannter improve the quality of the Katalysator. gas. Dann wird Then, noch the das gas moves Abgas through the dann muffler behandelt, to dass es reduce beruhigt sound, wird. and finally the exhaust gases Und hier exit kommt from eben the exhaust das pipe. Abgas raus am Endrohr. Ja, wir werden noch ins Innere Okay, unseres we still have Motors to have a look hineinschauen. at the Wir werden insides so of einen the Motor engine, zerlegen. so we're going to take it apart. But first, we'll have a look at how such an engine works in principle. So ein Motor funktioniert. And for this purpose, Dazu werden wir we're uns going zwei to look at Modelle two ansehen. cutaway Bis models. gleich. See you then.